So let's move on to skill 5, which is listen for who and what in passives. Jadi strateginya itu kita tuh harus memperhatikan dialognya ya. Kalau dialognya itu dalam pasif, nah berarti jawabannya itu aktif. Dan sebaliknya, kalau eh, dialognya itu aktif, berarti jawabannya pasif. Now let's take a look at the exercise number 1. You should be particularly careful of passives. Number 1. Would you like to go to the new restaurant on the corner? Is that the one that serves vegetarian food? What does the woman want to know? Jadi the woman ya, yang bicaranya itu tuh, in this conversation, the woman uses active. Si the woman-nya itu dialognya aktif kan ya. Is that the one that serves vegetarian food? Itu tuh aktif ya. Jadi jawabannya pasti pasif. Nah, kita lihat di jawaban A. If the restaurant is on the corner. Apakah dia menanyakan restorannya di on the corner? Enggak ya, itu tuh beda lagi. Jadi yang A salah, bukan jawabannya. Terus yang B, if the man would like to go to the restaurant, itu tuh enggak juga, kan soalnya si the man-nya enggak ini ya. Ya, dia yang ngajak tuh, bukan dia yang mau ininya, yang diajak itu dia yang ngajak. Jadi yang B itu is not the answer. Terus yang C, if the vegetables are fresh, itu tuh kayak keluar konteks gitu. Gak disebutin juga apakah ada vegetable atau enggak gitu di situnya. Jadi yang C itu tuh incorrect. Nah, terus yang D, if vegetarian food can be obtained. Nah, itu tuh kan tadi kata si woman-nya, is is that the one that serves vegetarian food kan. Jadi dia tuh nanyain apakah ada vegetarian food di situ. Jadi jawaban yang benar itu yang D. If vegetarian food can be obtained. Next, question number 2. Number 2. Has Harry heard from the law school yet? Yes, he was admitted by the law school for the fall semester. What happened to Harry? Jadi si ceweknya tuh tadi ini ngejawab kan. Yes, he was admitted by the law school for the fall semester. Itu tuh dia ngegunain pasif ya, berarti jawabannya tuh kita bisa pastiin jawabannya itu aktif. Nah, kita cari, tadi tuh kan kata si demand-nya, apakah Harry udah keterima di law school gitu. Terus the woman-nya jawab ya, dia itu udah diterima gitu. Jadi kita lihat di jawaban yang A. He admitted that he wanted to go to law school in the fall. He admitted itu kayak nggak nyambung ya sama conversation-nya. Jadi yang A itu udah dipastiin salah. Terus yang C, the law professor admitted that he would be a student in the fall semester. The law professor, apakah profesor hukum yang menerima dia? Kayak bukan ya, jadi ini tuh enggak keluar konteks gitu dari percakapannya. Jadi yang C itu juga udah dipastikan salah. Terus yang D, he would be admitted to law school after the fall semester.
Itu tuh tadi kan kata si woman-nya, he was admitted by the law school for the fall semester. Jadi ini tuh kayak berlawanan gitu ya. Jadi yang D itu udah dipastiin salah juga. Nah, now let's take a look at B. The law school accepted him as a student. Jadi si law school-nya itu nerima dia sebagai student. Sama aja kayak tadi, he was admitted by the law school for the fall semester. Jadi jawaban yang benar itu yang B. The law school accepted him as a student. Now, let's move on to the question number 3. Number 3. Mark said that you were a lot of help. Well, I took care of his plans while he was out of town. What does one mean? Nah, tadi si the woman-nya itu kan jawab ya. I took care of his plans while he was out of town. Itu tuh kalimat aktif. Berarti jawabannya itu bisa dipastiin kalimat pasif. Nah, kita lihat di optionnya yang B, Mark's plan was to be out of town. Apakah betul? Plan di sini itu plan bukan tanaman gitu. Tapi kan di conversation-nya itu maksudnya plan-nya itu tanaman kan. Jadi yang B itu salah karena itu keluar konteks dari percakapannya. Terus yang C, Mark was careful about his plans for the out-of-town trip. Apakah betul juga? Enggak ya, itu tuh enggak di omongin hal tentang si Mark tripnya. Jadi yang C juga salah karena keluar konteks dari percakapannya juga. Nah, terus yang D, she was careful, was Mark was gone. Careful apa nih gitu? Gak dijelasin. Nah, kayak ambigu gitu kan. Jadi yang D tuh bisa dipastikan kurang tepat juga buat jawabannya. Nah, now let's take a look at A. Mark's plan were cared for in his absence. Tadi kan kata si woman-nya itu, I took care of his plans while he was out of town. Dia itu kayak ngejaga tumbuh-tumbuhannya si Mark ketika dia nggak ada di rumah gitu. Sama kayak yang A, Mark's plans were cared for in his absence. Jadi tanaman si Mark itu dijaga selama dia pergi gitu. Jadi jawaban yang benar itu yang A. Mark's plans were cared for in his absence.